എല്ലാവരും നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അതേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യ ഭാഗ്യം, ഏത് ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പരിഹാരമായിട്ട്, ശുദ്ധദോഷങ്ങളും പരിഹാരമായിട്ട്, അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യ ഭാഗ്യം എല്ലാ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥന. മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസത്തെ ശ്രീ ചുറ്റിക്കാട് ദുർഗ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ശ്ലോകം പറയും. പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരണാഗത ദീനാർത്ത പരിത്രാണ പരായണി സർവസ്യാർത്തി ഹരേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ അപരാധ സഹസ്രാണി ക്രിയന്തെ അഹർനിശം മയാ దాసోహం ఇది మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి ఆవాహనం న జానామి తవార్చనం పూజాంచైవ న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరి ప్రణతానాం ప్రసీదత్వం దేవి విశ్వార్తి హారిణి త్రైలోక్య వాసినాం ఈద్యే లోకానాం వరద భవ కృత సమస్త నవచండికా భవన కర్మణి ప్రసన్న భూత్వా అస్మాకం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం అభీష్ట సిద్ధిం కురుత సమస్త సన్మంగళాని గురు దుర్గే దేవి ప్రార్థనాం సమర్పయామి. ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త
ആ